Ksenia Selezneva is a model and a student journalist. It's just my hobby. I like to study something new. She and her friend Natalia Vasilyeva go to the elite journalism faculty of Moscow State University. But they don't want to be investigative reporters. They're looking for something more glamorous that won't get them killed. Такая с волосами. Мне все, что со скулами, всегда нравится. I really love TV acting. We have a special course of TV acting. It's very, very interesting and it's very professional, and I love that. Изначально, да, когда я поступала на факультет журналистики, очень хотелось построить журналистскую карьеру, да, засветиться где-то, возможно, на телевидении или на радио, быть известным человеком, да, работать в масс-медиа. Но сейчас, по прошествии 3 лет обучения, я все-таки задумалась, мое ли это, хочу ли я заниматься этой профессией. This is what can happen to investigative reporters. In November, a well-known columnist and blogger, Oleg Kashin, was nearly beaten to death outside his Moscow apartment. Do you remember much of what happened? Я помню, я купил отцу телефон, я нес его из магазина, и, соответственно, у калитки, вот, собственно, улица Пятницкая, вот мой двор, и я заходил во двор, и у калитки меня встретили эти двое мужчин. Один был с букетом, тот, которого я увидел, и, соответственно, он нанес мне первый удар. Что было дальше, я уже не помню, помню только уже, как я встал. Oh, dear. He was lucky to survive with scars and amputated fingers. And they tried to kill me, I'm sure, because they could kill me. I could die. Over the past decade, dozens of journalists have been murdered. Many more have been beaten and mutilated. Few have been convicted for any of the attacks. But Oleg Kashin believes one man is ultimately responsible. Russian President turned Prime Minister Vladimir Putin. То, что в России такое возможно, да, то, что в России могут там, забить до полусмерти, убить, да, известного вам. Виноваты не конкретные люди, не конкретные чиновники, а атмосфера, которая на протяжении 10 лет создавалась вполне сознательно, вполне искусственно. С первых речей буквально президента Путина, знаменитого «мочить в сортире», да. Просто это стало возможно. Это как бы нарушилось некое табу. Vladimir Putin has long been Russia's most powerful and popular politician, thanks largely to a fawning media. He's usually portrayed as a can-do action man, even as a hunk. Many young people agree. Личность Владимира Владимировича Путина мне нравится, импонирует мне этот человек, нравится как мужчина, как политик, и я восхищаюсь всем, что он делает для нашей страны. In October, Natalia and Ksenia joined 10 other journalism students in a high-profile stunt, posing in lingerie for an erotic calendar. It was a very public birthday present for Prime Minister Putin. I said, please call me Mr. Putin, and I left my cell phone number. Your real cell phone number? Yeah, my real cell phone. Did he call you? No, he doesn't. Well, what do you think of him as a political leader? Is he good for Russia? I think yes. Mm-hmm. Yeah. Natalia, as Miss June, asked Putin to take her for a drive. Некоторые студенты сказали, что вы не должен хвалить Путина.
журналист должен быть независим. Что вы думаете? Я думаю, что наш проект – это как раз показатель независимости журналистики, потому что каждый человек имеет право голоса, каждый человек имеет право на свое мнение. Понимаете, вот поколение, люди, которым сейчас 20 лет, условно говоря, они шли в школу, когда уже у власти был Путин, и они не видели другой страны. Они думают, что так и надо. Что идеальная карьера – это стать, там, не знаю, полковником милиции и брать взятки. Идеальный бизнес – это работать в «Газпроме» и получать откаты. Вот. А идеальная журналистика – это писать заказуху, которая поступает с Кремля. Since Vladimir Putin came to power 11 years ago, a chill has passed through Russia's civil society. Most media have gone soft or come under Kremlin control. Critics have come to be seen as troublemakers. It's no surprise that many young journalists want to take the easy option. What is surprising is how many are still prepared to take a stand. Маша, какова была ваша реакция на первый календарь? Нам было обидно, мы все очень сильно возмущались, обсуждали это, поскольку мы считаем, что все студенты разные, не каждый готов раздеваться ради пиара или там чего-то еще. У нас всех разные отношения к власти, и поэтому показали другую точку зрения, объяснили, что мы разные. Masha Tsitsurskaya is also a student at Moscow State University. She saw the erotic calendar as a betrayal of journalism. Да, журналист, я думаю, что журналист не должен быть ни в оппозиции власти, не поддерживать ее, он должен быть где-то посередине и иметь независимую точку зрения. So she and some student friends decided to shoot a rival calendar. 12 человек мы просто не нашли, мы не успели. Кто-то отказался, кто-то испугался, у всех были свои причины, поэтому только 6. The new calendar asked Prime Minister Putin to explain why he'd muzzled the press and why so many journalists were being killed. Те вопросы, которые мы задаем, они редко обсуждаются в прессе, точнее, они обсуждаются, но это как-то пресекается каким-то образом, и журналисту не дается свободно задавать их и получать на них ответы. Ksenia and Natalia, who made the birthday calendar, believe the girls were simply jealous. Я считаю, это просто глупо, и сделать это накануне дня рождения премьер-министра, такие вопросы, я считаю, что это просто некрасиво, это неуважение. Disrespecting the authorities can have serious consequences. Novaya Gazeta, meaning new newspaper, is one of the most dangerous places to work in Russia. In the past decade, 6 of its staff journalists have been murdered. But these investigative reporters just keep on investigating. Here she was sitting when she was alive and working in Novaya Gazeta. Yelena Milashina was trained by the legendary reporter Anna Politkovskaya, who was gunned down outside her home in 2006. You've kept her desk as a kind of shrine? Yes, that's her place. And it was full of papers. Yeah. Сколько тысячи? Yelena took over her job as chief investigative reporter, knowing she too could be targeted. She has since seen more of her colleagues murdered, including Anastasia Baburova, who was just 25, and a close friend, Natasha Estamirova. I felt something like a very strong anger, fear and anger. And I think I can't feel both of them at the same time. I feel very angry, and I'm still feeling like this after they murdered Natasha Estamirova. I want to take revenge, and I'm doing every possible thing to do so. So I feel angry. I'm not feeling any fear anymore. I have to do what I have to and let it be what it be. So that's the country. It's not the paper. It's not that I will be safe if I quit with journalism. Nobody is safe in this country. The difference between people and me is that I understand that.
Novaya Gazeta is an oddity in Russia, a national newspaper with a brief to investigate corruption and abuse of power. The co-owners are Mikhail Gorbachev, the former Soviet president, and Alexander Lebedev, a billionaire who's prepared to risk the wrath of Putin. What I'm doing is that I'm defending a very small area of my own private life in a country which used to live without free media for many, many decades. I do remember that. I don't want to go back there. I want to have the freedom of travel, the freedom of consciousness, the freedom of faith, the freedom of media, the freedom of elections, and I'm trying to defend it for myself, purely egoistically speaking. The last tycoon to cross Putin was Mikhail Khodorkovsky, who funded opposition groups and toyed with the idea of running for president. He's spent the past 6 years in a Siberian prison on tax charges and has just been sentenced to another 14. Lebedev has also felt the sting of authority. His bank was recently raided by masked police. There's a few law enforcement agencies here who hate Novaya Gazeta. But for now, he's confident the government doesn't want to scare off more investors with another high-profile arrest. Now with the verdict, which is criticized all over the world, this is the biggest hit on the investment climate here. Much, much stronger than, for example, a small raid about a medium bank like NRB or Mr. Lebedev. But I don't think this country and this economy can survive without foreign investment. It is not producing anything except oil. Like Putin, Lebedev was once a KGB spy. Now he's seen as one of the oligarchs, businessmen who made massive fortunes in the chaotic transition from communism. They've been allowed to keep their money as long as they stay out of politics. Lebedev has bought a degree of protection by becoming part of Britain's establishment. He recently took over 2 London newspapers, the Evening Standard and the Independent. Read all about it, paper! How can I defend myself? I would like to have at least a few newspapers, a few radio stations, which can at least raise their hand. But even his and Gorbachev's patronage can't stop the murders. And for some reporters, there's a living hell. Mikhail Beketov was once the editor of a feisty local newspaper covering the town of Khimki on the edge of Moscow. But in November 2008, he was savagely beaten with iron bars. He lost a leg, most of his fingers, and was left with severe brain damage. Natasha Bazugova was one of his reporters. Now she and her husband care for him. С ним тяжело, но он и до того, как на него напали, он был тяжелым человеком. То есть он был очень своевольным, требовательным. То есть как бы у него было всегда свое «я». Вот сейчас он остался точно таким же, но так как мы не всегда понимаем, что он может сказать, да, он там показывает, например, там, вот, сделать то-то. Если мы понимаем, все хорошо. Но бывают такие моменты, когда он начинает объяснять, и мы его не понимаем. Он, конечно, начинает нервничать. While he can no longer talk, he's aware of what's happened to him and can point to the exposés he wrote that doomed him. Случилось так, что у Михаила, у него организовал свою газету, которая называется «Химкинская правда», в которой он боролся и за Химкинский лес, и в том числе он писал статьи, которые о коррупции, которая творилась в нашем городе. И у него были определенные факты, которые он констатировал в этой газете. Поэтому наша администрация, конечно, это не нравилось, то, что он писал. И вот так с ним случилось. Adding insult to injury, the mayor of Khimki, Vladimir Strelchenko, is now suing Mikhail Beketov for defamation. Ну, как нормальный человек это может воспринимать? Это вообще, это не люди, я могу сказать, абсолютно. Управляя ты должен. В этом здании я временно. Это не мое здание. Mayor Strelchenko has long had a combative relationship with journalists.
His police force is notorious for arresting and roughing up reporters. I didn't see the second phase. Oleg Kashin was attacked after writing articles that infuriated the mayor. But he doesn't believe Strelchenko ordered him dead. Every Russian journalist wrote about Khimki administration because Khimki administration was the most terrible administration in Russia, really. Я просто действительно был одним из сотен журналистов, которые писали про химкинскую администрацию, и я не могу сказать, что я вот в этом смысле как-то был наиболее активен, да? Чем могу похвастаться, я был одним из немногих журналистов, которые брали интервью самого Стрельченко, главы этого района, ветерана афганской войны, который, судя по всему, привычки, приобретенные на войне, перенес на почву своего мирного района. While Khimki's administration is notorious, the town itself bears a special place in Russian history. It was where the Red Army halted Nazi Germany's advance on Moscow. A giant monument of tank barricades marks the limit of the German invasion at what used to be a distant village from the capital. Well, today, Khimki is part of Moscow's suburban sprawl. The monument now dwarfed by shopping malls and a giant IKEA store. And yet Khimki is once again the centre of a battle for the heart of Russia. You see, people here are testing whether people power can defy the might of Moscow. And in post-democratic Russia, that's a dangerous business. Yevgenia Chirakova isn't a journalist, she's a businesswoman. But she's continuing Mikhail Beketov's fight. She moved to Khimki so her two daughters could enjoy the nearby oak forest. Очень старинное, очень красивое место. Здесь прекрасный воздух, здесь чистая родниковая вода. И нам здесь очень нравится. И это наша родина, вот почему мы ее защищаем. Нам жалко, если вот эта красота пропадет ради проекта, который не решает своей поставленной задачи, свои транспортные проблемы, и который работает только в угоду горстки коррупционеров. Все деревья, вообще, все, я залез спокойно. She's been leading a campaign to stop the government building a freeway through the forest. Такая потрясающая дубрава, да? The plan is to link the nearby international airport with a new road to St. Petersburg. Chirakova believes it will destroy the last wilderness around Moscow. Я даю маркеры, листочки, скотч, и мы приматываем свои имена, чтобы потом не забыть просто, какое дерево кто защищает. И придет, когда тревожный час, да, придет враг в наш лес, мы же будем знать, какое дерево кто будет брать под защиту. The 33-year-old's campaign has held up a project worth more than $1 billion. That's put her at odds not only with the Khimki administration, but the highest echelons of the Kremlin. Вы знаете, к сожалению, очень много сейчас людей, особенно среди олигархических структур, заинтересованы в этом проекте. И на самом деле это показывает, что и Медведев, и Путин, они по сути работают на олигархов. То есть они пренебрегают законом, они пренебрегают общественным мнением, но при этом им очень важны вот эти вот олигархические интересы. И, по сути, впервые в истории нашей страны установился режим, когда высшая власть нацелена только на обогащение, на воровство собственного народа. И мы понимаем, что мы должны встать стеной за свои интересы. The authorities have reacted with undisguised fury to this troublesome woman. While she hasn't broken any laws, her home is under police surveillance and she's at constant risk of arrest. Завтра могут забрать, я знаю, у нас уже были такие мирные акции, которые для нас заканчивались тем, что мы приходили, и нас хватала милиция совершенно незаконно, мы оказывались за решеткой. Я к этому морально готова, я этого не боюсь, я понимаю, что я выполняю свой долг.
It's very different from Russia under its first president, Boris Yeltsin. Back in those days, protest, like press freedom, was seen as a new democratic right. The country was in a mess, but there were strong hopes the repression of Soviet times was over. When I was a correspondent here in the late 90s, it became known that the ailing Boris Yeltsin had chosen a successor. Not Vladimir Putin, none of us had even heard of him. No, the next president of Russia was going to be a democratic dream. A handsome young liberal reformer named Boris Nemtsov. He was first deputy prime minister, hugely popular, and not afraid to stand up to corrupt politicians. But within a year, Boris Yeltsin changed his mind and turned to the former KGB spy, Vladimir Putin. Boris Nemtsov's fate reflects the opposition in general. He's now a marginal figure, unable to even win a seat in parliament. On New Year's Eve, he was thrown in jail for 2 weeks after taking part in a protest. Это было все что угодно, только не суд. I caught up with him shortly after his release. Mr. Nemtsov, 12 years ago, many people said you would be president. Instead, Mr. Putin got the job and he's just put you in jail. Do you regret the way things have turned out? Ельцин ошибся. Он перепутал преемника. Nemtsov is now trying to unite Russia's small and divided opposition into a force that can take on Putin. Я считаю, что мы точно добьемся справедливости. Я считаю, что Путина надо отправить в отставку. Россия должна быть без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Долой власть воров! Долой власть воров! Да здравствует свобода! Да здравствуют свободные выборы! Мы победим! But he doesn't believe Russia will see a revolution of the kind that swept through the Arab world. Egyptian society has huge amount of youth, millions of youth, 40% are younger than 30. If you look at the structure in Russia, we have mainly babushka and dedushka, grandmothers and grandfathers. That's why energy of society is completely different than in Egypt. That's why we face marathon to fight corruption, to fight dictatorship, to fight violation of law, violation of constitution, etc. The young women who made the calendar for Putin won't be joining the fight. He's just praised them in an interview with the model Naomi Campbell. Да, я прочитала, и меня ответ Владимира Владимировича очень порадовал. Он сказал, что ему понравился не сколько сам календарь, а именно то, что мы, девушки, решились на это, потому что в народе власть обычно ругают, да, и люди, которые власть восхваляют, они всегда подвергаются такой массовой критике. Putin is likely to be in power for at least another decade. Next year, he's expected to become president again, replacing his protege, Dmitry Medvedev. But every few weeks, the opposition perseveres, staging more protests, demanding freedom and denouncing Putin. After leading the protests at Khimki, Yevgenia Cherykova is becoming the new face of dissent. Друзья, я считаю, что этому надо положить конец. Нас становится все больше и больше. Приводите своих товарищей на следующее 31 число. Предупреждайте, что не надо бояться. Ура! Many are afraid that Putin power will prevail and that those who hanker for justice and democracy will remain out in the cold. Now is just the beginning of a long fight back for civil freedom. There will be many more calendars to fill before it's over.